Good morning, student. This is the lecture number 7. In this lecture, we are going to see the concept of MOSFET, that is the enhancement type MOSFET. This is the construction diagram of MOSFET. It consists the three terminals, that is the source, gate, drain, which are similar to the DMOSFET, but the main difference between MOSFET and DMOSFET is that in MOSFET, that is the enhancement MOSFET, channel is absent, whereas in DMOSFET there is a channel present which connects the N region of source and N region of drain directly. Okay. Now, this is the symbol of MOSFET, which also consists the three terminals, that is the source, gate, drain. This broken line shows that channel is absent, so there is no direct link between source and drain terminal. Now, moving to the working of MOSFET. MOSFEटचं आपण वर्किंग बघू. ठीक आहे. तर वर्किंगमध्ये बघा, MOSFEटच्या आपण दोन केसेसमध्ये वर्किंग पाहणार आहोत, आहे की नाही. दोन केसेसमध्ये. हिअर केस नंबर 1 shows that when VGS, that is the voltage applied between gate and source terminal, is 0, that is VGS is equal to 0 volt, drain to source voltage is present such that drain terminal is equal to positive and source is equal to negative. This diagram shows the case number 1. So in this I am giving VGS is equal to 0 volt, that is there is no voltage between gate terminal and source terminal. So here IG is equal to 0, IG is equal to 0, no gate current will flow. This shows that VDS is applied. In that case, due to the absence of channel, there is no flow of current from the source to the drain terminal. या कंडिशन मध्ये काय होईल, सोर्स जे की N टाइप रिजन दाखवलेला आहे, याच्यामधले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, हे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होणार नाहीत. कुठून? सोर्स कडून ड्रेन कडे. कशामुळं? इथं चॅनल प्रेझेंट नाही आहे. इथं जरी VDS सप्लाय असला, स्टील देयर इज अ नो एनी चॅनल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सोर्स टर्मिनल टू drain terminal. In this case, hence the value of drain current is 0, that is ID is equal to 0. Okay. So when VGS is equal to 0 volt, ID is equal to 0 ampere due to absence of channel. This is the case number 1. Now we will see case number 2. This is the case number 2. In this case, when VGS is equal to positive and VDS is applied. This diagram shows VGS is equal to positive voltage, that is I am giving positive voltage to the gate terminal, and VDS is applied, that is drain terminal is positive. So drain is positive. Now due to this positive gate voltage, या पॉझिटिव्ह गेट व्होल्टेज मुळे काय इफेक्ट होतो ते बघू आपण आता. ड्यू टू दिस पॉझिटिव्ह गेट व्होल्टेज, वी नो दॅट in P type substrate or in a P substrate, holes are the majority charge carriers and electrons are the minority charge carriers. So due to this positive gate voltage, या positive gate voltage मुळे electrons which has the negative charge,
they will be attracted towards the gate terminal. है ना, ह्या पॉझिटिव्ह गेट व्होल्टेजमुळं इलेक्ट्रॉनवरती निगेटिव्ह चार्ज आहे ना, सो निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन्स काय होतील, अट्रॅक्ट होतील कुठं, गेटकडं, नियर द SiO2 लेयर. नाव व्हेन वी इन्क्रीज this positive gate voltage, the number of electrons attracting towards the gate near the SiO2 layer will be more. म्हणजे काय होईल, जर आपण आणखीन गेट पॉझिटिव्ह व्होल्टेज वाढवलं तर इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत मायनॉरिटी जास्त आणखीन अट्रॅक्ट होतील, इथं या साईडला जमा होतील कुठं, नियर द SiO2 लेयर. इट फॉर्म्स अन इंड्युस्ड चॅनल, आहे की नाही, मग इंड्युस्ड चॅनल तयार होईल आहे ना, आणि मग काय होतील, द इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रिजन ऑफ सोर्स विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम द सोर्स इनटू द एन चॅनल, है ना, फ्रॉम द एन चॅनल टू दिस एन रिजन ऑफ ड्रेन, अँड these electrons will be attracted by the positive voltage of VDS. हे पॉझिटिव्ह व्होल्टेज आहे VDSला, हे काय करेल, ह्या इलेक्ट्रॉन्सला अट्रॅक्ट करून घेईल. अँड ड्रेन करंट विल स्टार्ट टू फ्लो, ड्रेन करंट काय होईल, फ्लो होईल कुठल्या डायरेक्शनला, है ना, फ्रॉम ड्रेन टर्मिनल टू सोर्स टर्मिनल, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. आणि आपण म्हणू शकतो मग की आपला जो इन्हान्समेंट टाईप मॉस्फेट आहे, दिस इज टर्न्ड ऑन, हा इन्हान्समेंट मॉस्फेट टर्न ऑन होईल कुठल्या व्होल्टेजला, पॉझिटिव्ह व्होल्टेज. इथं मी काय केलेलं आहे, एक्सप्लेनेशन लिहिलेलं आहे. धिस एक्सप्लेनेशन यू कॅन रीड, है ना. बघा ह्या एक्सप्लेनेशनमध्ये काय लिहिलं मी, वेन पॉझिटिव्ह गेट व्होल्टेज इज अप्लाइड इट अट्रॅक्ट्स मायनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन पी सबस्ट्रेट towards gate near SiO2 layer. when gate voltage increased further, म्हणजे पुन्हा मी आणखीन जर वाढवलं गेट व्होल्टेज, the number of electrons increases near the gate which forms an induced N channel. N channel कशामुळं, इलेक्ट्रॉन्समुळं. and due to this induced N channel, electrons start to flow from the source to drain, and so drain current flows from drain to source, and we can say that MOSFET is turned on. अशा प्रकारे MOSFET काय होईल, टर्न ऑन होईल. ठीक आहे, ओके, थँक्यू. जर तुम्हाला अशा प्रकारचे व्हिडिओ जर आवडत असतील तर बाकीच्या विद्यार्थ्यांना तुम्ही सांगू शकता. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा, जेणेकरून जे काही पॉलिटेक्निकचे वगैरे इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी असतील त्यांना कन्सेप्ट शिकण्यासाठी हेल्प होईल. थँक्यू.